El año 2026 se perfila como cualquier cosa menos un año normal para los mercados. Las señales recientes de política que llegan desde Washington apuntan a que una gran ola de liquidez se está acercando al sistema financiero. En este video vamos a explicar de dónde puede venir ese dinero. Porque muchas personas podrían quedar completamente sorprendidas y como quien se preparan con antelación podrían posicionarse para aprovecharlo. Si este contenido te resulta útil, no olvides darle like y suscribirte, ya que eso ayuda a que el video llegue a más personas que quieren ir un paso por delante. Y como siempre, si tú asumes el riesgo, también debes hacer tu propia investigación y tomar tus propias decisiones. Uno de los primeros grandes motores de liquidez es la próxima temporada de devoluciones de impuestos. A mediados de diciembre, el US presidente afirmó que Estados Unidos podría estar entrando en la mayor temporada de reembolsos fiscales de su historia. Aunque este tipo de declaraciones suelen sonar exageradas, en esta ocasión los datos parecen respaldarlas. Funcionarios del Tesoro y analistas independientes estiman que las devoluciones a comienzos de 2026 podrían ser entre 100,000 y 150,000 millones de dólares superiores a las del año anterior, y algunas proyecciones sitúan el total cerca del medio billón de dólares. Esto se debe a recortes fiscales aprobados previamente que se aplican de forma retroactiva a todo el año 2025, mientras que las tablas de retención salarial no se actualizaron. Como resultado, los trabajadores pagarán más impuestos durante todo el año, y al presentar la declaración, ese dinero tendrá que devolverse en grandes sumas. No es un estímulo, pero una vez que liga las cuentas bancarias, su efecto podría ser muy similar. La historia demuestra que una inyección de efectivo de este tipo puede tener un impacto enorme en los mercados. Durante la era del COVID, se distribuyeron aproximadamente 814.000 millones de dólares en estímulos. Y los estudios indican que al menos 100.000 millones fueron directamente a la bolsa. Lo que vino después fue uno de los mayores rallies de la historia, especialmente en el sector tecnológico. Si comparamos eso con la posibilidad de cientos de miles de millones en devoluciones concentradas en un periodo corto en 2026, resulta evidente por qué tantos inversores están atentos. Varias modificaciones fiscales específicas están amplificando este efecto. Las deducciones estándar han aumentado los créditos fiscales por hijos se han elevado de forma permanente y se han ampliado los límites de las deducciones estatales y locales, lo que beneficia especialmente a los estados con impuestos altos o elevados impuestos sobre la propiedad. Los mayores han recibido deducciones adicionales. Los intereses de préstamos para automóviles ahora son deducibles y se han introducido nuevas exenciones para propinas y horas extra. Como ninguno de estos cambios se reflejó en las nóminas, muchas familias podrían sorprenderse con devoluciones mucho mayores de lo esperado. Un desarrollo que ha pasado desapercibido es la creación de cuentas de inversión para menores, conocidas como cuentas oficiales de EU. Estas cuentas están pensadas para ciudadanos estadounidenses menores de 18 años, con una aportación inicial del gobierno y la posibilidad de que los padres acadan fondos cada año. El detalle clave es que el dinero debe invertirse en fondos que siguen los índices bursátiles de Estados Unidos.
Con el tiempo, este sistema genera una demanda constante y a largo plazo de acciones, reforzando los flujos de capital hacia el mercado. Al mismo tiempo, la administración ha planteado devolver los ingresos procedentes de aranceles directamente a los ciudadanos en forma de pagos similares a dividendos. Dado que los aranceles podrían generar muchos más ingresos que en ecos anteriores, se han propuesto cheques que podrían aumentar de forma significativa el poder adquisitivo de los hogares. Aunque estas medidas necesitan aprobación legislativa y enfrentan desafíos legales, la dirección general es clara. Más dinero podría llegar directamente a los consumidores, creando otro posible impulso para el consumo y los precios de los activos. Más allá de los pagos directos, el gobierno ha adoptado un papel cada vez más activo en los mercados al invertir directamente en empresas estratégicas. Estas inversiones se han centrado en sectores como los semiconductores, los minerales raros y la infraestructura crítica. También ha cambiado la política respecto a los activos digitales incotados, ya que ahora el Bitcoin se mantiene en lugar de venderse, creando en la práctica una reserva. Las autoridades han señalado abiertamente que podrían producir más operaciones de este tipo, algo que históricamente ha generado fuertes movimientos tanto antes como después de los anuncios oficiales. La política monetaria añade otra capa a este escenario. Tras uno de los ciclos de subidas de tipos más rápidos de las últimas décadas, la Reserva Federal ha cambiado hacia una postura más flexible. Y los mercados esperan varias bajadas de tipos en 2026. Los tipos más bajos reducen los costos de financiación, facilitan la expansión empresarial y hacen que las acciones resulten más atractivas frente a los bonos. Además, permiten justificar valoraciones más altas al aumentar el valor presente de los flujos de caja futuros. Incluso una reversión parcial de las subidas recientes podría tener un impacto significativo en los precios de los activos. Cuando el capital inteligente se posiciona, no compra al azar. Se centra en los sectores donde convergen el apoyo político, el cambio tecnológico y los flujos de inversión. Uno de esos sectores clave es el de la robótica y la automatización. El aumento de los costos laborales y la necesidad de eficiencia están impulsando el uso de robots en fábricas, almacenes, sanidad e incluso en servicios de restauración. El capital está fluyendo tanto hacia fabricantes de robots como hacia plataformas de automatización, creando oportunidades de crecimiento a largo plazo. La infraestructura de inteligencia artificial es otro foco fundamental. Aunque las aplicaciones de IA para el consumidor acaparan la atención, el verdadero motor de esta revolución está en los centros de datos. Los semiconductores, los redes, los sistemas de refrigeración y la gestión energética. El gasto de los grandes proveedores en infraestructura de IA sigue acelerándose. Y las empresas que suministran esta base física y digital están bien posicionadas para beneficiarse de una demanda sostenida. La ciberseguridad se vuelve cada vez más crítica a medida que empresas y particulares dependen más de plataformas de IA y sistemas en la nube. Cuando más datos circulan por Internet, mayor es el riesgo de ataques y filtraciones. Gobiernos y corporaciones están destinando más recursos a la protección digital, lo que convierte a este sector en una combinación atractiva de apoyo institucional y modelos de ingresos recurrentes.
La energía es otro ámbito clave, especialmente la energía nuclear. Las cargas de trabajo de la IA consumen enormes cantidades de electricidad, while los centros de datos necesitan fuentes de energía fiables y escalables. Aunque las políticas energéticas pueden cambiar con el tiempo, la energía nuclear destaca como una solución estable y de bajas emisiones capaz de cubrir la demanda a largo plazo, convirtiéndose en un pilar estratégico del crecimiento tecnológico futuro. El sector biotecnológico también podría estar preparado para una recuperación. Tras ecos de sobreabastecimiento y posterior reducción de inventarios después de la pandemia, los ciclos de existencia se están normalizando. A medida que los pedidos vuelven a aumentar, muchas empresas biotecnológicas podrían experimentar un renovado crecimiento, impulsado además por la innovación continua en tratamientos avanzados y medicina personalizada. Los minerales raros siguen siendo estratégicamente esenciales. Son fundamentals para la fabricación avanzada, la defensa y las tecnologías energéticas modernas. Con los esfuerzos en marcha para reducir la dependencia de cadenas de suministro extranjeras, la producción y el procesamiento nacionales de estos materiales están recibiendo más atención y apoyo, creando oportunidades en todo el sector de materiales. En términos generales, el mensaje es claro. El sistema suele favorecer a quienes se posicionan como propietarios de activos en lugar de simples observadores. Ecos como 2026 suelen marcar la diferencia entre quienes se preparan y quienes reaccionan tarde. No se trata de perseguir el ruido del mercado, sino de entender hacia dónde puede fluir el dinero y por qué. Es el enfoque de este canal. Cuéntanos en los comentarios cómo te estás preparando para el próximo año. Y tu sector sigues más de cerca. Espero que hayas disfrutado de las fiestas, pero ahora es momento de volver al trabajo. Este contenido es únicamente educativo y no constituye asesoramiento financiero. No existen rendimientos garantizados y siempre debes hacer tu propia investigación antes de tomar cualquier decisión de inversión.